For our first session on project funding and fellowship opportunities, we have with us Professor T.Thyagarajan. Professor T.Thyagarajan obtained his PhD in Intelligent Control from Anna University and postdoctoral research work in auto tuning at National Taiwan University. He underwent training in USA and UK under TQuip and Erasmus+. He's authored and co-authored 4 textbooks. He's published over 110 research papers in journals and conferences. He has secured R&D funding worth rupees 15 crores from various government agencies. We are happy to have you with us, sir. He also has over 39 years of teaching, research, and admin combined experience. Over to you, sir. We welcome you, sir. How many of you joined about 6 months back for research? Raise the hand. That's nice. So remaining is about 12 months back. Am I right? Today. Kai tukungo? That's nice. Hope they have not ragged you. That's nice. Year after year. This is the 5th edition. She is conducting this kind of a program. Usually we come across an induction program for a freshers. B.Tech join pandranga freshers nadathuranga. But she thought, but that should be done even for the PhD scholars. Year after year. ஒரு தடவை தொடர்ந்து இதை பண்ணிடலாம். I mean ஸ்டார்டிங்லன்னு சொல்லிட்டு அதை சஸ்டெயின் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் a big challenge. Give her a big applaud. Beautiful. It's really beautiful. Dr. Kumaresan, very silent person. Our மேடையில் உட்கார்த்துக்கு கொஞ்சம் கூச்சப்படுவார். There he is. G. Kumaresan, will you please get up? Yeah, G. Kumaresan is there. He is an additional director. And we have Dr. Soundaranayagi. He is here. She is busy with other work. Okay. Our Dr. Gulam is here. He is busy with other work. They are the trusted lieutenants for Dr. Umarani. Umarani did her postdoc long back in New Zealand University. All of you will think that she is only a manager of doing the CFR activity. She has done her postdoc in New Zealand University with the benchmark publications. She was handpicked by Vice Chancellor when he took his charge. He thought she is the best person and she was given the charge, and a lot of initiatives have taken place during her tenure to facilitate a quality R&D in this campus, finally leading to a very good score in all forms of accreditation and ranking. Next slide, please. This guy is also me about maybe 10 years back. Kalam sarkaga potanana. You were yaro nanchikku poranga. Same gentleman. Last time when they prepared the induction program, that brochure, I requested madam photo podunga nalla irukum appadina. Udane I think I told around 9 o'clock in the night, first program sollarana. So every program she makes it a point to see that some good photos are seen. This was the old one. I think next go to the next one. This is the latest. Okay. I did not get copied that one. So this is the schedule. Because of lack of time, madam has skipped that. Go to the next slide. Yeah. Pacha color irukkiradhu. I am going to talk. Anybody can't understand Tamil, raise the hand. Ek, do, bas, do aadmi. Teen. ठीक है. The green color is what I am going to talk. Project funding and fellowship opportunities. It adds value to you when you have a fellowship, when you have a project funding. In addition to your Anna fellowship, they also planned for a smart manufacturing from IIT Madras. The gentleman is going to come. The literature review, what our Vice Chancellor was pointing out, how do we do the literature review? When you approach a guide or supervisor or a mentor, they say, do the literature review and come back. So how do you do that literature review? Writing a research paper, that's a very interesting topic. I think that's taken by Balasivananda Prabhu or somebody. Yes.
Universal human values. Don't think that that's out of syllabus. That is also important. One benchmark, Professor Ranjani Patsaridi, I think she is going to deliver on that. Then innovation and incubation. That's also an important aspect. Ladies and gentlemen, when we were doing PhD, I did my PhD in 95. CLRA konjam collaborative research பண்ணோம். At that time, conference paper இருந்தா, oh, very good. Then journal paper, excellent. Then you complete your PhD. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு எல்லாரும் PhD ஆயிட்டாங்க, வேற ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா you go for postdoc. Paper presentation, paper publication, PhD, postdoc, all peace. But later people thought you need to get a project. சரி போய் தொலை, ப்ராஜெக்டும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு you do the project. Then they say go for patent. சரி அதையும் போய் தொலை, patent பண்ணிடுறேன். Now they say product. Oh my God, that's too much. But that's the order of the day, ladies and gentlemen. That's why the visionary Umar Rani thought you add innovation and incubation as a topic. Next slide, please. Another bit to போடுறாங்க பாமா. Next slide, please. Research to startup. See there, how the trend is changing, how the CFR is embracing that trend. சும்மா லிட்ரேச்சர் சர்வே, பேப்பர் எப்படி எழுதுறது, தீசிஸ் எப்படி எழுதுறது, பிஹெச்டி எப்படி முடிக்கிறது, சார் ரெகுலேஷன் கற்றுக்கோன்னு அவரை நம்ம சார் பேர் என்ன மேடம், டிடி பேர் குலாம் வில் ப்ரெசென்ட் தட், தேர் ends தி ஷோ அப்படின்னு நினைக்கல. In addition to that 5 or 6 P's, you went for the 7th P called the what? Product. So there is a facilitation for that too. In the previous slide, the last line was towards innovation, incubation. In this slide, the first one is the startup. How do you move for research to startup? And of course, thesis writing, I think இவர் வர்றாரு நினைக்கிறேன், நம்ம CLRலேருந்து வர்றாரு, thesis writing. Thank you, sir. அடுத்து வந்து patent filing. That's also very important. Ladies and gentlemen, this university, they have a center for intellectual property rights. There is a director for that. They facilitate you. They help you. They handhold you. They help in writing the proposal, defending your patent. That is patent filing. Similarity check. வேற வார்த்தை என்ன இருக்கு அதுக்கு? Plagiarism. And then English for research paper writing. That's one beautiful lady, earlier deputy director, I think Shobha madam. Shobha, she moved to NITTR. After her training, she got an opportunity to NITTR. She's going to talk about that and regulations. So is the topic okay? Loud yes or no? Loud yes? Loud yes? வெறும் எஸ் சொல்றீங்க, ஒரு மரியாதை வேண்டுமா? சார் கூட காலேஜ், இட்ஸ் a university. Yes, professor. Loud yes, professor? Yes, professor. Let us change our mindset. Let us do some translational research, not simply academic research. So that's about. Next slide, please. Yeah, please bear with me. நான் வந்து இப்படி போட்டேன், அது இதில் இப்படி காமிக்குது. அது there is some issue. Let me not read all these things. The point I would like to tell is the CFR embraced e-governance and doing an excellent job for the benefit of all the stakeholders belonging to CFR. So many activities. Scholar enrollment, then the registration, confirmation, synopsis submission, thesis submission, and then completion of viva voce. Every vertical till the degree awarding, there is automation. Earlier, we used to have our own writings in the recommendations of a doctoral committee meeting, but that is also standardized. The amount transfer,
that is also standardized. Everything you say e-governance. When I submitted my thesis, I don't know what is the position of the status of the thesis. The rule is, அந்த விங்கிலேயே நாங்கள் யாரும் வரக்கூடாது. That's the rule, university rule. What happened to my thesis? But here is a e-governance. If you type your registration number, you will come to know what is the status. Synopsis sent, synopsis accepted, thesis sent, under review, received the thesis, both the examination report are received. Look at the kind of automation they have embraced. Next slide, please. Okay. After have you seen this OBE? Have you heard of that? OBE, one word answer. Yes or no? What is OBE? Outcome based education. Number syllabus you have this PO, CO. Here also they made, in the program நீங்க attend பண்ணா, what is the outcome? That is where this research team under the leadership of Dr. Umarani is different. சும்மா ஏதோ ஒப்பேத்துறதுக்காக நடக்கல இந்த induction program. If some of you have not attended, YouTube is available for you to go and check it. That's the kind of commitment towards this program, ladies and gentlemen. And here it is, demonstrate an understanding of the term research. Research na enna? இதெல்லாம் நீ சூப்பர்வைசர் கேட்கும்போது they say out of syllabus. And they say I don't have time. Now who has to handhold you? CFR. அடுத்தது பாருங்க, identify research design methodology to investigate your specific research areas. Information regarding the patents, writing skills for research papers and thesis writing. Similarity check எப்படி பண்றது? பண்ணுன்னு சொல்றீங்க, எப்படி பண்றது? The gentleman is going to talk about that. Innovation எல்லாருமே சொல்றோம். What is that innovation in research? There is a lecture for that. How do you translate the translational research? How do you carry out that? There is a lecture on that. What is the rule and regulation? எல்லாருக்குமே PDFல 48 பேஜ் regulation இருக்கு. Incidentally, I was also part of that team, a 7-member team who formulated the regulation. Regulationல என்ன இருக்குன்னு யார் சொல்றது? அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது generally the trend is, please send the email soft copy. Soft copy பத்திரமா அங்கேயே இருக்கும். யார் ஓபன் பண்றது அந்த ஃபைலை? 48 பேஜா? just leave it. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். எப்போ பார்ப்போம்? சினாப்சிஸில் அடி வாங்கும்போது ஏதாவது வாட் இஸ் தி ரூல்னு பார்க்குறோம். பட் ஹியர் இஸ் தி CFR டீம் at the beginning itself, before you play the game, I tell the rules of the game. Give them a big applause, ladies and gentlemen. Next slide. விஷயத்துக்கு வாங்க சார். வந்துட்டேன். So friends, what is my contents of presentation? இதில் ஏதாவது வேணான்னா நீங்கள் you can tell me. I need not slide prepare பண்ணிட்டேன், I should talk everything, need not be. If you feel that some of the contents are not necessary, you can. It's a menu card for you. What are the thrust areas? What are the R&D tools we have? Where do I do the literature survey? What are all the e-resources I have? And how do we prepare a research proposal? Main focus is research proposal and then the fellowships. What are all the expectations for research proposal? And then even for the proposal, you need to do the plagiarism check. Then national funding agencies enna irukku, international funding agencies enna irukku, and then what else I have? Then fellowships, national fellowship, international fellowship. Is that okay? Loud yes? Loud yes? Yeah, this is what is a menu card. Anytime you can raise your hand, I will answer your query. Next slide, please. Yeah, this already now ஓட்டிட்டேன் இது. 7 P's. Paper presentation, publication, PhD, postdoc, project, patent, product.
The order of the day today is translational research. You need to bring out some kind of a laboratory prototype, worst case, if not a commercial product, laboratory prototype. Is a software product? Fine. Hardware product? Fine. So that's the focus you should have. That's the vision you should have when you want to write the thesis. Next slide, please. Now, have you heard of SDGs? SDG? Yes or no? Loud yes. What is SDG? That's nice. How many are there in SDG? Oh, that's so nice. Give them a big applause. This lady, these two. 17 SDGs. Under 17 SDGs, some of the areas I picked up as our well-writer also pointed out is first one is a healthcare. I need to do some research to the society, societal benefit. Incidentally, I get my PhD. Incidentally, I get my publication, patent, citation, all that stuff. End of the day, society should be kept in mind. So, first thing is healthcare. அடுத்தது of course agriculture. You can ask one question. Now physics sir, na chemistry sir, நீ போயிட்டு இது agriculture என்றேன்னா there are avenues for all the multidisciplinary to contribute in these areas. Agriculture, clean water, another interesting area, clean water, energy, environment, and of course education, that's also important. So if you want to remember like VIPGR, VIPGYOR, you remember this as hockey, HACEEE. H for healthcare, H for healthcare, A for agriculture, C for clean water, E for energy, another E for environment, E for education. This is the broad area. Now you have tools. AI is a tool, blockchain is a tool, fuzzy logic is a tool, neural network is a tool, genetic algorithm is a tool, CFD is a tool. How do I use this tool for the application, the areas I have pointed out? So how do you connect these two? That's where you become a winner. Next slide, please. Some of the tools pointing out is, of course, cyber security. Drones, Professor Velraj was pointing out. There is one gentleman in MIT by name Dr. M. Sendil Kumar, Dr. K. Sendil Kumar. So he is doing a wonderful job in that drones. Variety of applications. He has also contributed R&D portion also in terms of the speed, in terms of the payload, in terms of the control strategy. There is R&D component in that. So there, then IoT, IIoT, matlab kya hai? What is IIoT? Ji? Industrial Internet of Things. That means I am able to operate a machine sitting here. My mother is 89 years old. During the tea time, I just checked the camera, how is she? I am able to move that camera position. It was in the different angle. Sitting here, IoT enabled. IIoT, I can control a process, chemical process, sugar industry, rubber industry, plastic industry, control it. So IIoT application. Robotics. Robotics means not the gigantic robotics alone. You have nano robots for healthcare applications. Then you have smart assistants, generative design, soft sensors, wearable devices, then predictive analytics. This predictive analytics need not be referred to only electronics or instrumentation. It can be for any engineering domain. Cyber physical system, precision engineering, bionics, biometrics, chatbots, energy storage. That's a very important area. Recently, a new center was established in this campus. Rapid prototyping, additive manufacturing, advanced material. Professor Velraj was pointing out materials also. So these are some of the tools. So next slide, please. Technology and tools. This slide tells us
go and do the literature survey. Go and do the literature survey. Where do I do the literature survey? In our days, we used to get some permission from the top libraries, go physically there on Saturday, Sunday, take a notebook, and then take the bigger volume, sit and then start writing. But nowadays, you have the technology explosion. You have simplified the collection of the data. Handbooks and reference books, our own UG, PG products. Many times we ignore that. நம்ம அப்பா அம்மா சொன்ன பேச்சு அந்த டைமில் we ignore. அதே கதையை அங்குள் வந்து சொல்லும்போது இருங்க அங்குள் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். That's the usual strategy. You are all very good. I'm telling myself. We used to be like that. But here, my point is, எல்லாம் வந்து ஜேர்னலே பார்க்கணும்னு இல்லை, அவர் ஓன் யூஜி ப்ராஜெக்ட், பிஜி ப்ராஜெக்ட். அட் தி எண்ட் தெர் இஸ் அ ஃபியூச்சர் ஸ்கோப். படிக்கவே மாட்டோன்றோம் அதை நம்ம, இல்லையா? உண்மையை சொல்லுங்கள். There is a scope there. Then our PhD thesis, encyclopedia, newspaper articles. Every newspaper on a particular day, there is an article on research. We can go through that. Technical magazine. நான் வந்து டாக்டரல் கமிட்டி மெம்பர். டாக்டரல் கமிட்டின்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? எஸ் ஆர் நோ? ஆல் ஆஃப் யூ நோ? புதுசாக சேனல் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் மற்றவங்களுக்கு. டாக்டரல் கமிட்டி, இந்த டாக்டரல் கமிட்டி எங்கன்னா ஒரு 60-70 பேருக்கு இருந்திருக்காங்க. வயசாகுது இல்லையா? 40 years ஆஃப் சர்வீஸ். அந்த டாக்டரல் கமிட்டியில், ஃபஸ்ட்டு டாக்டரல் கமிட்டியில் நான் கேட்குற ஓப்பன் கேள்வி வந்து, கேன் யூ நேம் சம் டெக்னிக்கல் மேகசைன்ஸ் இன் யுவர் ஏரியா? கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் அவுட். இல்லை, தப்பாவா கேட்டுட்டோம். நெவர் ஐ கெட் அன் ஆன்சர் ஃபார் தட் ஃப்ரம் தி ஸ்காலர். எங்கேருந்து லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணுறது? சரி போய் தொலைப்பா, மேக்ஸைன் தெரியல உனக்கு, ஒரு ஜர்னல் நேம் சொல்லு. சிம்பிளி தே வில் சே IEEE. கடவுளே மன்னிக்க மாட்டார். IEEE இஸ் a ocean, 147 journals. யூ டெல் யுவர் ஜேர்னல். உங்கள் ஏரியாவுக்கு சொல்கிற ஜேர்னல் பேர் சொல்லுமா, நீ வேறு ஒன்றும் வேண்டாம். That is what is happening, and hence this induction program by CFR team. So you need to, you must become a member of a professional body. Professional body na வந்து IEEE பெரும்பாலும் சர்க்யூட் பிரான்ச்சுக்கு போயிடும். மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரீம் இருக்கீங்களா? எங்க மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரீம்? யா. ASME, civil team is here, ASCE, yeah, SAE, like that. You need to become a member of professional body. You get some newsletters, you get some magazines. IEEE la vandu you get the Spectrum, for example. So like that, you also get a journal. You will know what is happening, current what is happening. Then e-resources. With due respects, நீங்கள்லாம் அப்படி பண்ண மாட்டீங்க. With due respects, பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க, they will check in the Wikipedia, which is not authentic. Which is not authentic in terms of the technology updates. So you need to know what is the e-resource we have. If I am right, this university spends crores for e-resources. I was also serving as a director library earlier. We remember how much we spend for the journals. Next slide, please. We can also attend seminars, conferences. நம்மெல்லாம் யூஸ்வலாக செமினார் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தும்போது என்ன பண்ணுவோம், we will be busy as a volunteer. வரவங்கள வர சொல்கிறது, டீ காஃபி கொடுக்குறது, பயோடேட்டா கொடுக்குறது, பேக்கை கொடுக்குறது. நாட் யூ, ஐ எம் டெல்லிங், ஜென்ரலாக நாங்கள்லாம் அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம். யூ ஆர் ஆல் குட். ஸோ கான்ஃபரன்ஸ் மீன்ஸ் யூ மஸ்ட், they put everything essence in one hour lecture, 40 minutes invited lecture. They put everything essence. அதே நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா you need to spend days for that. So when you attend the conference, you should be very serious in attending the conference, noting down something. Pre-conference tutorial. கான்ஃபரன்ஸ் டாபிக்ஸ் புரியாத போச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் tutorial to give some hands-on experience. You should select certain areas of your interest that is helpful to your research and then attend those tutorials.
offshoot of other researchers. உங்கள் சூப்பர்வைசர் கீழே ஒரு 6 பேர் 8 பேர் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க, offshoot of those researchers. And then you have personal experience, suggestions from colleagues, and then the repository or e-resources I was pointing out is on the right hand side. You have IEEE Explorer, you have ProQuest, Science Direct, ACM Digital Library, JSTOR, OpenJCAT, Springer Link, JCC, UGC Infonet. These are all abundant resources are available. Sit in front of your laptop, browse it. You get abundant information, not to go elsewhere to get these e-resources. You have to pick up, you are a science background, pick up UGC Infonet. If you are engineering background, you pick up Science Direct, yes. ACM Digital Library for computer science IT, raise the hand. Yeah, how come less number? Raise the hand. Okay. ACM Digital Library has around 47 transactions, so you can refer this journal. And of course, like that. Next slide, please. Another interesting point, ladies and gentlemen, is, okay, journal படிக்க சொல்லிட்டீங்க, படிக்கிறேன். The journal, let us say, நான் திருப்பி கொடுத்துறேன். So this journal, let's say you have the journal, you have an article. ஒரு article at an average 8 page ஆகுது இருக்கும். Most of the people, they don't give all the details in the paper. வேணும்னு கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்மளும் புத்திசாலி ஆயிடுவோன்னு. They don't give all the details. அது படித்தா புரியவே புரியாது. When you read that paper, abstract, nothing enters in our mind. சரி, கன்க்ளூஷனை படிப்போம், என்ன தான் சொல்லியிருக்காங்கன்னா. கன்க்ளூஷன்லேயும் வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி கிளியர் வாட் திஸ் guy is telling. இப்போ என்ன பண்ணுறது நான்? வேறு வழியே இல்லை. யூ நீட் டு அகெயின் ரீட் இட். ஒரு பென்சிலில் காதில் வச்சுக்கிட்டு புரிகிற மாதிரி ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணணுவாங்க. எதில்? பேப்பரில். யூ அண்டர்லைன் தட். அல்லது தட் எல்லோ கலர், வாட் இஸ் தட் கால்டு? ஹைலைட்டர். அப்படி மஞ்சள் கலர் தடவுங்க, அப்படி தடவை. ஒரு ஃப்ளாக் வைங்க, சைக்கலாஜிக்கலி. ஓ, இது இப்போ ஏற்கனவே படித்தம் போல இருக்கு. எஸ், அடப்பாவி, இதை தான் இப்படி சொல்கிறான் அவன். அட் ஒன் ஸ்டேஜ், ஆஃப்டர் செகண்ட் ரீடிங் ஆர் தேர்ட் ரீடிங், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எப்படி ஏமாத்திருக்கான் பாருங்க, ஹவ் சிம்பிள் இட் இஸ், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதர் திங் இஸ், இந்த சம்டைம்ஸ் பீப்புள் லைக் அஸ், வி ஆல்சோ கிவ் அனெக்சர். பாவம் பசங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் என்ன தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. அப்படி இல்லைன்னா வந்து our earlier papers will mark and the references. So we need to go through those references also, cross references in the and the papers also. Those papers who are mentioned in the reference, we can check that. That's how we need to do it. I have written something else and talking something. So this is inference drawing. After reading this, I need to make some inference. A simple example, a sparkling drive, it is something related to cricket. End is a car spin, something related to accident. Moon starer, they see, I am a dot in a place. Can you connect this with the relevant word? In a literature survey, I read these things. Next slide, please. I connect it like this. A sparkling drive, known by Dilip Venkatesarkar, is very popular for the straight drive, like this. So that is connected like that. End is a car spin, Princess Diana, she fell down, she had an accident. அடுத்தது என்ன? மூன் ஸ்டாரர், அஸ்ட்ரானமர், they see the eyes. அந்த தி ஐஸை நீங்கள் வந்து லிட்ரேச்சர் சர்வேல கண்டுபிடிச்சா யுவர் பர்பஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் சர்வே இஸ் டன். அல்ல நான் வந்து மூன் ஸ்டாரர்னு வச்சிருந்தா இட் வில் டேக் இயர்ஸ். ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? Literature survey I do, I need to know what is, I am a dot in a place. I look at it in a different way in the literature survey. It's a decimal point. That's the message I get to move forward. Am I clear? Loud yes or no? Yes, Professor. Loud yes? Yes, Professor. Okay, pictorial I will show. அடுத்த ஸ்லைடு வாங்கய்யா. அடுத்த ஸ்லைடு.
pictorial. எப்பவுமே நம்ம பிக்சரை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும். So this picture obviously tells us a young couple nicely watching some scenery there. But when I look at it deeply, this is the first impression when I do the literature survey. But 2 தடவை 3 தடவை காதில் பென்சில் வச்சுட்டு அண்டர்லைன் பண்ணுறோம், மஞ்சள் கலர் தடவுறோம். அப்போ என்ன தெரியுது? There is a baby there. Can you see the baby? Loud yes or no? Loud yes? A baby sleeping with hands up and then the legs up. Can you see? Yes or no? Loud yes? Next slide please. This is, when you do the literature survey, you see a old woman there. When you deeply study that, there's a beautiful lady there. If you permit, I will touch her. Shall I touch her? Laserல தெரியாது இது. So this is the nose, eyelid. Okay. அவர் டச் பண்ணுறதை காமிக்கிறாரு. It's eyelid, nose, chin. This is the young lady. இது வந்து பெரிய நோஸ், old lady. Regular literature survey, old lady. Deep into the literature survey, young lady. You got my point? How you have to do literature survey? Yes or no? Next, previous slide போங்கயா. Yeah. So science direct means, what is there in science direct? It has engineering, it has chemical engineering, material science, energy. எனர்ஜியில் யாராவது பண்ணுறீங்கன்னா வேறு எங்கேயும் அலைய வேண்டாம். ஜஸ்ட் லுக் அட் தி சயின்ஸ் டைரக்ட். ஐடிசிஎஸ்சியில் பண்ணுறவங்க இருந்தால் வேறு எங்கேயும் போய் முட்ட வேண்டாம். ஜஸ்ட் சி ஏசிஎம் டிஜிட்டல் லைப்ரரி. IEEE போயிட்டு அங்கே 147 தடவிக்கிட்டு இருந்தால் நோ டைம் ஃபார் அஸ். ஸோ பிக் அப் தட். ProQuest, again it is engineering. ASC is civil, ASME mechanical. IEEE, the circuit branches, EEE, ECE, E&I. So you can have that literature survey. Okay. So we are trying to understand how do we do the literature survey. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் நம்ம? We said what are all the broad areas societal relevance. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? வெறும் பேப்பர் presentation publication கிடையாது. It should end with the product. That's why they have a innovation and then research to startup lecture. Next slide please. So UGC Infonet, oh my God, is abundant. All science group, maths, physics, chemistry, abundant. Next slide please. Look at this. Oh my God. Another aspect is full paper எங்களால் படிக்கிறது கொஞ்சம் டென்ஷன் சார். நமக்கு அப்ஸ்ட்ராக்ட் படிச்சுட்டு வேணும்னா படிக்கிறேன்னா, where is the database for abstract? You have EI Compendex. Then you have this Web of Science. So all this we have access in this university. You need to register your laptop and you have the access. Huge money is spent by this university to have access for these e-resources. Shall I go to next slide? Yes or no? Okay, next slide, sir. Hello. What happened? Thank you, ma. Next slide, please. Next slide. Oh, hold on. Go to previous slide. Yeah, previous slide. Okay. இதுக்கு முன்னாடி போங்க. அதுக்கு முன்னாடி போங்க. They were copying this. Am I right? Shall I go to the next slide? Loud yes? Okay. அடுத்தது வாங்க. Yeah. So now I will spend about 10 minutes. Yeah, 10 minutes about how do you prepare a research proposal to get a funding. And the next 10 minutes I will tell you what are all the fellowships you have at national level and international level.
Last 5 minutes we will have question and answer. Is that okay? Loud yes? Yeah. Now this one, how do we prepare a proposal? For your purpose I am telling, not for people who are already having PhD experience. I am talking only the fresh researchers, therefore PI. If it is an advanced researcher with already PhD, then the approach is different. This is PI. PI means principal investigator. Obviously, our principal investigator will be dash. யாரு நம்ம PI? சூப்பர்வைசர். ஆப்வியஸ்லி மாதா பிதா குரு தெய்வம் எல்லாமே வந்து சூப்பர்வைசர் தான். PhD வரைக்கும் கிடையாது, முடிச்ச பிறகும் இருக்கணும். That kind of relationship. So it is a PI in the your supervisor. நீங்கள் ஒரு co-investigator இருக்கலாம், scholar, co-investigator. If possible, we need to have a collaborator. Suppose you are doing a healthcare device, some clinical validation is required. So you can have a doctor on board as a collaborator. If you are planning for some kind of a laboratory prototype, you can have an industry on board. That adds value for your proposal. Partner. Partner வந்து an industry partner. Can you see that example, an industry partner? So PI is your supervisor. You are the co-PI. If you are working in a different domain, you can have that expert on board. Industry problem of the industry expert. Hospital and the hospital, like that. You can have that gentleman as a collaborator. Then you can also have an industry partner to bring some kind of a laboratory prototype or commercial prototype. Next slide, please. So first thing what you write is why this proposal is needed. What is the current scenario at national level and at international level? What is this scenario at national level and the international level? And the national level, international level, எப்படி தெரிய வரும்? One word answer. The scenario of your proposal at a current scenario at national level and international level, how you will come to know? One word answer. Literature survey. So என்னுடைய flow கரெக்டாக இருக்கா? ஏதோ ஸ்லைடு எடுத்து வந்து பேசிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கக்கூடாது. It is scientifically done, logically done. Then comes market survey. ஒரு ஹெச்ஓடி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் புதுசாக வரும்போது என் டென்யூரில் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கணும். ப்ரோக்ராம்னா வந்து இந்த மாதிரி இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் இல்லை, ஒரு கோர்ஸு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது. கடைசியில் அந்த பசங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காது. ஸோ யூ நீட் டு டூ வாட்? மார்க்கெட் சர்வே. இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்தா ஹூ ஆர் தி பொட்டன்ஷியல் எம்ப்ளாயர்ஸ்? இந்த ரிசர்ச் பண்ணால் ஹூ ஆர் தி பொட்டன்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்? யூ நீட் டு டூ மார்க்கெட் சர்வே. இதுதான் வித்தியாசமான திங்கிங். இது வரைக்கும் நம்ம வந்து லிட்ரேச்சர் சர்வே, கான்ஃபரன்ஸு, பப்ளிகேஷனு, அப்பா லெட்ஸ் ஃபினிஷ் தி தீசிஸ். So those days have gone. It must be a socially conscious research, tangible outcome, translational research. That's the order of the day. So you need to have market survey. Existing commercial products la enna challenges irukku, lacunas irukku, how do I alleviate those lacuna? That is the direction for your research component. When you are preparing a proposal, ivlo irukku. Next slide, please. Apart from describing how the proposed outcome will alleviate the drawback, it is necessary to emphasize the novelty. That's also important. The novelty ku vandu enna paathukonga.
is a 20-second video. I will again play it. I need 3 answers from you. Go to that one. Yes. Now play it. And the 20-second ஆன பிறகு ஆஃப் பண்ணிடுங்க சார். சவுண்ட் வைங்க. Yeah. So friends, this is a film called Maya Bazaar. It was shown about in the year 1955 or so. I was also not born. None of you are born. I was also not. நான் தான் இங்கே சீனியர் மோஸ்ட் இங்கே வயசில். அவ்வளோ such a old movie. The visionary director, the creative director, what he did is, this is Savitri. எல்லாருக்கும் தெரியும், beautiful heroine. Other side, not me. யார் அது? He is also a great hero, Nageshwar Rao, those days, handsome hero. That's a story in Mahabharata. So this guy is Abhimanyu, his fiancée is Savitri. So they both wanted to meet. Unfortunately, there is a villain, and Balaram is not for Abhimanyu, but Krishna is for Abhimanyu. They want to get married. So there is a kind of a interaction between these two. And look at that interaction. The Abhimanyu sends some gift to fiancé, and that gift is something like this, like a box, and the box happily she carries like this. While she is carrying, you don't see any wires like this. Look at the wires there. How many wires there? So none of the wires are there. Then at one place he places, she opens it. When she opens, suddenly she sees somebody coming on the other side. To save time, let me give the answers. When the item is brought from a distant place, there is no wireless. It is the wireless technology what we see now. And the box is obviously laptop. In 1965, the computer size was 1/4 of this room. 1955, the creative director thought, you get a laptop of this much size. And when she opens, somebody is talking. It's a Skype or the so-called video call. Look at the creativity he thought about. 55 and this is 25, is around 70 years back, 65 years back. So that kind of innovation, that kind of creativity, you should think of after completing your literature survey to do your research. That's the message. You are all dreaming about Savitri, but I am talking about the concept here. The concept is innovation comes there. This you cannot go and knock the door of a supervisor. Sir, innovation, sir. Sir, innovation, sir. The innovation should come within us. Creativity should come within us. When you look at the spider webs in the corners, the civil engineers constructed the so-called suspension bridges. The root cause is the spider webs. When a bird wants to eat a paddy, it does a kind of a reciprocation motion like this. The husk comes out and the seed goes in. That is the root cause for so many flour mills. That's the root cause for so many flour mills. A worm making a hole in the wooden log. Nowadays you don't see wooden log, you have only the beams. A worm making a hole in the wooden log is the root cause for the tunnels we see. Can you imagine? So can you connect like that? Can you connect like that? What's happening to this one? This is distracting me. யாரா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்களா? கரெக்டாக இருக்கா? Okay. So my point is, friends, you should look at the nature. You look at the nature and then try to get some kind of a inspiration. Don't worry, brother. எல்லாம் உங்களை தான் பார்க்குறாங்க. Look at, yeah. The point is,
you need to connect to the world, nature that's available, and then get that creativity in your research. That is called novelty, friends. So the point is, slide pongaya. Yeah, you need to have some innovation in the hardware or in the software. Then the project will be okayed for funding. Next slide, please. What is its impact on the user? What is its impact on the environment? What is its impact on the market? இதெல்லாம் ஒரு 25 வருஷம் முன்னாடி இவ்வளோலாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசலை த்ரூ பண்ணுறதுக்கு. பட் நவடேஸ் தே சி ஆல் தீஸ் திங்ஸ். வாட் இஸ் இஸ் இம்பேக்ட் ஆன் தி என்விரான்மெண்ட்? வாட் இஸ் இஸ் இம்பேக்ட் ஆன் தி யூசர்? உண்மையாகவே யூசருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா? மார்க்கெட்டில் என்ன இருக்குது? வாட் இஸ் இஸ் இம்பேக்ட் ஆன் தி மார்க்கெட்? வாட் இஸ் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் தி யூசர்? ஹெல்த் ஹெசார்ட், எனி ஹார்ம் டன் டு தி என்விரான்மெண்ட். திடீர்னு ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த 2 வீலர்ஸ் எல்லாம் வெஹிக்கிள் வரும்போது பேட்டரியாக பிளாஸ்ட் ஆகிட்டு இருந்தது பார்த்தீங்களா? திருப்பி வாட்ஸ்அப்பில் டெய்லி அதே வந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ ரீசெண்டாக லிஃப்ட்டில் ஏதோ பேட்டரி வச்சா பிளாஸ்ட் ஆச்சுருந்தாங்க. ஸோ வெதர் ஹெசார்ட்ரஸ், சோஷியல் ரிலவன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்கானமி, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்கள் ப்ரப்போசலில் இருந்தால் you have an edge over others. வெறும் பிஐன்னா நடக்காது. கோபிஐ, கொலாபரேட்டர், இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட், மார்க்கெட் சர்வே, இன்னோவேஷன். வாட் இஸ் தி கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் அட் நேஷனல் லெவல், கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் அட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல், எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். சும்மா சரக்கு மாத்திரம் தான் வராது. யூ ஹாவ் டு புட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரக்சர்டு வே. Then your project will be set. Next slide, please. Then the ஏற்கனவே ஏதாவது preliminary, have you done some work to show that you have an expertise? Preliminary work, have you done something? Whether it is possible to convert that into a patent or a product, your proposal. Then you have an edge over others. Next slide, please. What is the deliverable? At the end of the project, I should specifically mention what is the deliverable for my project, from my project. What is the deliverable? What is the budget I have? பட்ஜெட் போடும்போது எல்லாத்தையும் சேர்த்து போடக்கூடாது. எனக்கு ஒயர் வேணும், சுவிட்ச் வேணும், பெஞ்ச் வேணும், லேப்டாப் வேணும், கம்ப்யூட்டர் வேணும்னா God will not forgive us. You love already some facility. அடிஷ்னலாக இது பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி வேணும் சொல்லுங்கள். இட்ஸ் ஃபைன். ஐ ஆல்ரெடி ஹாவ் திஸ் மெனி எக்யூப்மெண்ட், ஐ நீட் திஸ் அடிஷ்னல் எக்யூப்மெண்ட், அதை மாத்திரம் கொடுங்க ஐயா. எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்டெகிரேட்டடாக ஐ வில் டெலிவர் யூ எ ப்ராடக்ட். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் திங் யூ ஷுட் ஹாவ். தென் தி ரெஃபரன்சஸ், யுவர் ஓன் பப்ளிகேஷன்ஸ், இன்வெஸ்டிகேட்டர் பப்ளிகேஷன்ஸ், கொலாபரேட்டர் credentials. If all these things are there, why your project cannot be selected for funding? இந்த ப்ராஜெக்ட் எங்கேருந்து போடுறோம்? யுவர் ரிசர்ச் ஒர்க்லேருந்து போடுறோம். யுவர் ப்ரப்போஸ் ரிசர்ச் ஒர்க், யூ நீட் டு டூ சம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஒர்க். அதுக்கு எங்கேருந்து போகுது காசு? யூ நீட் டு அப்ளை ஃபார் திஸ் ரிசர்ச் ஃபண்டிங். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், ஐ வில் ஷோ யூ சம் ஃபண்டிங். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Who are all the funding agencies? R&D organizations like CLRI. Then industries, I don't want to name industries, you know the industries. Government agency like your DST, DBT, DST, CSIR, UGC, AICTE, all kinds of things. Professional bodies, sometimes IEEE also gives funding. Professional bodies, these are the agencies to whom you can apply. TNSCST, Tamil Nadu State Council for Science and Technology, they also give funding. Next slide, please. This is a big list, I don't want to list or read all those things. My point here is, எல்லாரும் போயிட்டு ஒரே ஏஜென்சியை போய் பிடிக்கக்கூடாது. ஐ எம் சயின்ஸ், ஸோ ஐ வில் கோ ஃபார் CSIR and DST onlyன்னா நடக்காது.
You have to explore somebody like Ayurveda, Yoga, ISC, CSC, IT people. If you have a AI model to be developed, whether a supervised learning or unsupervised learning, use this data and develop some models. யார்கிட்ட போகிறோம்? Not a DST. We are going to Ayurveda, Yoga, Naturopathy. Next slide, please. Somebody like Earth Sciences, Ministry of Earth Sciences. Coal is an important component for thermal. The ash content of coal is a big challenge. Can we test the coal and say what is the ash content using your technology? Image processing technology. So that kind of thought process should be there. Not blindly, na ECE, na MIT தான் போவேன், Department of Electronics தான் apply பண்ணுவேன்னா it will not come. I need to explore where my expertise will be used. Knock that door. That's what I wanted to tell in these slides. Not reading all these slides. Next slide, please. Meteorological department. Next slide, please. Food processing. Yeah. Social justice and empowerment. இது எனக்கு சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்னு ஐஎஸ்சி, ஐடி and CSE should not think like that. Water resources, renewable energy. Oh my God. Let's not go only for UGC, only for AICT. That's the message I want to give in this. Next slide, please. These are some of the websites you have. Next slide. Next slide. Now, last 5 minutes, I will spend some time on the funding agencies. Who are all the funding agencies? This will be prestigious funding. How many of you are still yet to get some funding? Raise the hand for your fellowship. எல்லாருக்கும் fellowship இருக்காங்க? Loud yes or no? Okay, I will ask this question. How many of you have fellowship here? Raise the hand. So almost 50% you don't have fellowship. So university handholds for a few, not for everybody. But how do you get the fellowship? Means this is what JSPS, DAD fellowship, UKRE, Erasmus, FNRA. நிறைய பேர் இந்த அப்ளிகேஷனை போட்டவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கிற நேரமெல்லாம் இருக்குது. So we need to browse the website, knock the door, and then put your credentials. You get a euro funding, you get a dollar funding. Mark my point. Next slide. National Science Foundation, USA. Incidentally, the director of National Science Foundation, USA is an Indian. The former HOD of MIT Electronics, his son, Panchanathan Sethuraman, is the director there. ஒரு பிட்டு போடுங்க, நீங்கள் எம்ஐடியில் யாராவது PhD பண்ணுறீங்க, நானும் எம்ஐடியில் படிக்கிறேன், உங்கள் அப்பா பற்றி நிறைய சொல்கிறாங்க, 75th இயரில் சும்மா போடுங்க. அவளை எனக்கு ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கா? அடுத்த லாஸ்ட் பிட்டில் சான்ஸ். அடுத்து நார்வே, இண்டோ இட்டாலியன், ஆஸ்திரேலியன், இண்டோ கனடா, எல்லாத்துலேயும் இண்டோவை ஃபஸ்ட்டு போட்டு இருக்கிற கண்ட்ரியெல்லாம் போடுங்கன்ற நான் வேர்ல்டில். யூ ஹேவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. யூஎஸில் ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸாக ஃபுல்பிரைட், நெஹ்ரு ஃபுல்பிரைட் ஃபெலோஷிப்னு இருக்குது. இட்ஸ் அ வெரி வெரி ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஃபெலோஷிப். டிஎஸ்டியில் பாய்ஸ் காஸ்ட் ஃபெலோஷிப்னு இருக்குது. தட்ஸ் அ வெரி குட் ப்ரெஸ்டீஜியஸ். இன்ஸ்பயர் ஃபெலோஷிப். மெனி திங்ஸ் விச் we have not explored at all. Next slide, please. இதெல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல். அடுத்த ஸ்லைடு போங்க, அப்படியே போங்க, நேஷ்னலுக்கு வாங்க. போங்க 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 என்னை பார்த்துட்டே இருங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Next slide. This is about the case study I wanted to show how a project can be prepared. Doesn't matter, I'll give this slide to madam. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Yeah. So this is the national fellowships. So you have DST, DBT, CSIR, SERB Research Fellowship, Jesse Bose, Ramarjam Fellowship, Boyscast Fellowship, SERB National, SERB Overseas, அது PDF இருக்குது, போஸ்ட் டாக்டரில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். யூ ஹாவ் இஸ்ரோ ரெஸ்பாண்ட் ஃபெலோஷிப். நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இஸ்ரோ ரெஸ்பாண்ட் ஃபெலோஷிப். தென் JRF இருக்குது, கொத்தாரி PDF அது, ராதாகிருஷ்ண ஃபெலோஷிப். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். எம்பவர்மெண்ட். ஓகே. ஸ்டார்ட் அப் கிராண்ட் ஃபார் யங் சயின்டிஸ்ட். Next you have
early career research awards, CSR young scientist award, scheme for young scientist awardனா ரூபா கொடுக்குறாங்க, அவார்டுனா சர்டிஃபிகேட் இல்லை, ரூபாவும் கொடுக்குறாங்க, மணி they give. IYBA பயோடெக்னாலஜி யார் இருக்கீங்க? பயோடெக்னாலஜி சில இடத்துல வந்து சார் அது வந்து PhD ஹோல்டர் இருக்குன்னா அப்போ உங்கள் வாத்தியாரை போட சொல்ல, சூப்பர்வைசரை போட சொல்ல, as simple as that. Then DBT, JRF, SRF எல்லாம் they give a huge money. Around 50K you get comfortably. Next slide please. DBT TWAS PDF அது. Then Indo-US fellowship for women exclusively. Nehru Fulbright Kalam. Oh my God, நிறைய இருக்குயா. கூகுளில் போட்டிங்கன்னா what are all the national fellowships, you get a big list. On the website you have to open it, buy a 200 pages notebook, and then you start browsing every day one website, note down where we have opportunity, explore it. பஸ் இது எல்லாருக்கும் வந்து மேலே இருக்கிறவங்க பார்த்துக்குவாங்கன்னா சூப்பர்வைசர் பார்த்தா சூப்பர்வைசர் டைமே கிடையாது. சூப்பர்வைசர் வில் கைட் யூ. ஓ ஐயா இந்த ப்ரொஃபஸர் நமக்கு ஒரு MOU இருக்குது அவரை பிடிங்க, சம்திங் லைக் தட் யூ வில் கனெக்ட். இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை மெசேஜ் போட்டால் சரி தம்ஸ் அப்பாவது போடுவார், நீங்கள் அடிக்கடி போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா மெசேஜ் ஓப்பனாக ப்ளூ டிக்கே வராது அப்புறம். ஓகே, ஸோ என்னுடைய ரிசர்ச்சை நான் தான் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் ஐ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். அதான் இப்போ முன்னாடியெல்லாம் கைடுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான், இப்போ வந்து சூப்பர்வைசர் மேஸ்திரி தான். சூப்பர்வைசர்ன மீனிங் என்ன? மேஸ்திரி. நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, ரிசர்ச்னு பண்ணுறது தான் சூப்பர்வைசர் வேலை. PhD சூப்பர்வைசர் தானே மேடம், இப்போ நாமினிக்லேச்சர் சூப்பர்வைசர். சூப்பர்வைசர் வில் டூ தி சூப்பர்வைசர் ஜாப். அடுத்த ஸ்லைடு வாங்கய்யா. தேங்க்யூ வந்துச்சா, தட்ஸ் நைஸ். So friends, this is what I wanted to tell you. I started with the e-governance initiatives of CFR to make you comfortable. Then I talked about the major areas where you can think of research, hockey. I also talked about the need for product-oriented translational research than simply paper publication and thesis writing. Then I talked about how you go about literature survey thoroughly. E-resources எல்லாம் என்ன இருக்குது, எப்படி literature survey போவோம், keen observation எப்படி பண்ணுறோம். Then how do you write a proposal to get money to establish experimental setup for you to do the research. PI, co-PI, your partner, market survey, current national scenario, international scenario, your proven credentials, whether it is possible to convert into a prototype or patent, all that should become a part and parcel of your proposal. Then I move to fellowships. For all the scholars, sometimes you may not get fellowship from the university. Then what are all the avenues you have? National schemes, international schemes. Some of these schemes may be for doctorate. You can request your supervisor to apply for that, where you can have the access to the facility. So friends, this is what I wanted to share with you. I'll take 5 minutes for question answer before we say thank you very much. Any questions from the audience? Sir, good afternoon. Sir, one of the slides I saw a soft sensors side that you mentioned. I just want to know what is soft sensor. Soft sensor. Oh, that's a good question, gentlemen. In the area la work பண்றீங்க நீங்க? I'm working in industry. Ji? Industry. I'm working in industry. Oh, very good. Very good question. This question is, somewhere I mentioned a soft sensor. பேசுறது தான் இவங்க சாஃப்டாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவான். சென்சாரில் என்னத்த சாஃப்ட்? குட் கொஸ்டின். கிவ் ஹிம் எ பிக் அப்ளாட். Big applaud. Generally, a sensor is a physical instrument to measure various parameters, simply like a temperature, pressure, level, flow, velocity, like that. In some of the industrial applications, we will not be able to locate, install that sensor in that particular place. For example, nuclear power station. The wear and tear of a sensor will be very high in some places.
In that case, how do you measure that unknown parameter? If I am able to establish a mathematical relation between the unknown parameter and the known values which are measured differently, I use that analytical expression indirectly measuring the unknown value. Instead of a physical instrument, if you are able to derive it by non-physical means, it becomes a soft sensor. Our registrar, present registrar, Dr. Prakash of Anna University, has done a lot of work in this soft sensor. He has used filters, Kalman filter, extended Kalman filter, UKF. You can verify that. His publications are in Journal of Process Control. You can get more information on this soft sensor. One more Thank you, sir. question this side. Sir, very good afternoon. சார் வந்துட்டாருன்னா லஞ்ச் விட்டுணும்னு அர்த்தம். I'm leaving. Yeah, சொல்லுங்க. Sir, very good afternoon. Sir, Sir, my question is that for applying any funding, whether part-time PhD student also can able to apply any of the funding, or it is limited to only the full-time PhD student? It's a good question, sir. Part-time means you will be working somewhere. You will be working in an industry or other engineering college. Yeah, I'm working in industry. Yes, yeah. So how do we? You have a supervisor here, na? Yeah, yes. So he can apply. You can be a co-PI. Okay. You can be a co-PI. He can apply. Good question. Sir, in the application... எல்லாரும் இண்டஸ்ட்ரி மக்கள் தான் வாய் திறக்கிறோம். இந்த அகாடமிஷியன்ஸ் யாராவது வாய் திறங்க. Sir, in the application of, in the proposal, whether I can mention as a part-time PhD student specifically? கேட்டிருந்தா போடுங்க. If there is a slot, are you doing part-time PhD, full-time PhD? I also served here as the director for industry collaboration, doing the placement. We offer civil engineering and mechanical both in Tamil and English. இந்த தமிழ் படிக்கிற சிவில் பையன் இப்படி தான் கேட்பான், சார் தமிழ் படிக்கிற சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு உள்ளே சேர்ப்பாங்களா இண்டஸ்ட்ரியில்ன்னு. இண்டஸ்ட்ரி நெவர் ஆஸ்க்ஸ் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ். உனக்கு சரக்கு இருந்தால் யூஆர் ஆன் போர்டு. பையனுக்கு அப்படி தான் சொல்லுவான் தமிழில், உனக்கு சரக்கு இருந்தால் யூஆர் ஆன் போர்டு. அந்த பசங்களோட சேர்ந்து படி, நீயா போயிட்டு முந்திக்காத நான் தமிழ் மீடியம் படித்தேன் சார் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. They all placed more than 6 lakhs package, and I'm telling about 10 years back. அதனால் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லைன்னா need not worry. Otherwise, but I appreciate his inquisitiveness. Give him a big applause. Thank you, sir. That's why he's seriously thinking of writing a proposal. Nice. This side, last question. One last question. So many girls are there, one girl at least. Hello sir, good afternoon sir. Sir, thank you for the nice presentation. Sir, my question is, I'm joined MS by research this intake sir, July 2024. So here I see most of them are PhD scholars. So how I get my fellowship or funding for my MS by research projects sir? Yeah, that's a good question, but it's out of syllabus for me now. Okay sir. Huh? But there are avenues. If you have a gate, Okay sir. you have a chance. Okay sir. Through gate, you get it. Thank you sir. When are you going to close it? I am going to close it now. So friends, I profusely thank our director, Dr. Uma Madam, the additional director, Dr. Kumaresan, deputy directors, and all the team for giving me this opportunity to share my thoughts. This is not like a Ohm's law, Kirchhoff's law, Newton's law. It is not like that. This is based on my experience after losing this much hair. We get that experience. That's only I have put it. எங்கேயாவது நீங்கள் delete பண்ணால் பண்ணிக்கலாம், add பண்ணால் பண்ணிக்கலாம். As long as it helps, I'm going to give the soft copy to you. முதலே சொன்ன நீங்கள் கவனிக்க மாட்டீங்க, நான் சொல்லலை. Soft copy PDF version கொடுத்துருக்கேன். You can note down that. Let me conclude by recalling the beautiful words of Francis Bacon. It's not what we eat that makes us strong. It's what we digest that makes us strong. It's not what we earn that makes us rich. It's what we save that makes us rich. It's not what we read that makes us knowledgeable. It is what we understand that makes us knowledgeable. And finally, he says,
It is not what we preach in forums like this that makes us professional. It is what we practice that makes us professional. Let us practice what we preach. Karka kasadara karpavai katrapin nirka adarkataga. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Professor, for such an enlightening talk. On behalf of CFR, I now request our Director, Madam, to present Professor with a memento. Thank you, Professor.